Hello everyone, I hope that you are all doing well. Hi everyone, I hope that you are all doing well. This is me, Sujath. As announced, mega project, very important అండి. మెగా ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఏంటి మన తెలంగాణలో అడుగుతున్న క్వశ్చన్. ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్ రావచ్చు. వాట్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మెగా ప్రాజెక్ట్స్? యాజ్ అనౌన్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ 2014లో అనౌన్స్ చేసినామంట. ఇది మెగా ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఏంటి? మెగా ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ దోస్ ప్రాజెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ of more than 2,000 crores, and they are able to give employment jobs of around 1,000 people. Employment enta 1,000, investment enta 2,000 crores. ఈ రెండులో ఒక్కటి ఉంటే మనం అలాంటి ఇండస్ట్రీకి మెగా ఇండస్ట్రీ చెప్పుకుంటామండి. we call it as what? Mega industry. Remember this point. Okay. So now, if you see here, capital investment ani oka padam undi. There is a word called as capital investment. Okay, sir, capital investment 2,000 crores antunaru. Employment 1,000 members unte chaal antunaru. Either ee criteria aina fulfill avvali or ఈ criteria అయినా fulfill అవ్వాలి. If this is fulfilled or this is fulfilled, then it is called as what? Mega industries or mega projects అంటున్నారు. సార్ ఇది మాత్రం అర్థమైపోయింది సార్. ఒక కంపెనీ ఒక ఇండస్ట్రీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, 1,000 మెంబర్స్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ని చేయాలి. మనం ఇట్లా చేసేస్తే మెగా ఇండస్ట్రీ చెప్పుకుంటారు సార్. దట్ ఈస్ వెరీ రైట్. అండర్స్టూడ్. మీకు కూడా ఎనీ లేమ్యాన్ పర్సన్ క్యాన్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్. ఓకే, దెన్ సార్ వాట్ ఈస్ దిస్ 2,000 crore క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి సార్? 2,000 crore క్యాపిటల్ అంటే అసెట్ అండి. క్యాపిటల్ అంటే వాట్? అసెట్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, అసెట్. ఓకే, మరి క్యాపిటల్ అసెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అసెట్ విచ్ ఈజ్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంటుంది దానికి. వాట్ విల్ బి దేర్? లాంగ్ టర్మ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, అసెట్ ఎలా ఉండాలి? లాంగ్ టర్మ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? నేను ఒక ల్యాండ్ కొన్నాను, ఆ ల్యాండ్ కాస్ట్ 150 crores. ఓకే, ఆ ల్యాండ్లో నేను చాలా మషిన్స్ కొన్నాను, 1 2 3 4 5 మషిన్స్ కొన్నాను, 500 crores మషిన్స్, 500 crore మషిన్స్. ఇంకా ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో ఎలక్ట్రిసిటీ అవన్నీ రెంట్ అవన్నీ తీసేసి మొత్తం ఒక పెద్ద జనరేటర్స్, డీజిల్ జనరేటర్స్ అలా ఎలక్ట్రిసిటీ కోసం ఇట్లా పెట్టుకున్నాను, అది ఒక 1,000 crores. సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ పెట్టుకున్నా, సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ ఆల్సో నేను పెట్టుకున్నాను, అది ఒక 200-300 crores. మొత్తం చూడండి ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్, ఆల్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్, ఇట్ ఈస్ వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండి. వాట్ ఈస్ దట్? వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, దానికంటే ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు. Okay, so you're not doing regularly again and again. You're not doing regularly again and again. This is what? One time investment. Okay, so and all of these, whether it is a land, whether it is a machine, whether it is a diesel generators, whether it is a safety and security system, adi eppudaina untadi. Right or wrong? So it will there for a long period of time. So ikkada mega projects ante, if you are doing an investment in this way, which is like exists for a long period of time, then it is called as capital investment చెప్తామండి. What do we call it as? Capital investment అంటాం. Employment and strategic importance to the state of Telangana will come. Now let us go ahead with another important industrial sector. Pharmaceutical మనం చూసేసినాం, life sciences మనం చూసేసినాం, okay, and research innovation గురించి కూడా చూసేసినాం. Okay, now we are going to see this one, నాన్ మెటాలిక్ సెక్టార్. ఇండస్ట్రీ లోపల నాన్ మెటాలిక్ సెక్టార్ మీన్స్ మెటల్ కాకుండా మెటాలిక్ సెక్టార్ కూడా ఉందండి. టెన్షన్ పడకండి సార్, ఫస్ట్ మెటాలిక్ దెన్ నాన్ మెటాలిక్. నో, ఫస్ట్ నాన్ మెటాలిక్ డిస్కస్ చేద్దాం, తర్వాత మెటాలిక్ డిస్కస్ చేద్దాం. నాన్ మెటాలిక్ అంటే మెటల్స్ ఉండదు. యూ నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్? ఎస్ సార్, వీ నో సార్, దట్స్ చిల్డ్రన్ స్కూల్లో చదువుకున్నాం సార్, రైట్. ఓకే, సో మెటాలిక్ మీన్స్ విచ్ ఇస్ సోనరస్ టన్ 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 ఇలా సౌండ్ రావాలి. దిస్ ఇస్ ఐ గెస్ నాట్ దిస్, రైట్. నాది వాచ్ ఉంది కదా,
సోనరస్. మెటల్స్ అంటే వాట్? సోనరస్, సౌండ్ ఉండాలి. మెటల్స్ షైనీ, షైనీ, షైనీ. మెటల్స్ ఆర్ వాట్? షైనీ, రైట్, ఫైన్. సో మెనీ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ దేర్. ఐ కెనాట్ గో ఇన్ టు డక్టిలిటీ, మ్యాలిబిలిటీ, అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు, బట్ జనరల్గా చెప్తున్నా మీకు. ఓకే, దెన్ అనదర్ కేటగిరీ ఇస్ ఎ నాన్ మెటల్, లైక్ మన ప్లాస్టిక్స్. Plastics are non-metal, not shiny. Right or wrong? Plastic is there. And you are also having what? Coal. Coal kuda non-metal. Coal is also what? Non-metal only. Okay, minerals cheptaru andre. Minerals and non-minerals alla kuda untadi classification. But here we are trying to find out only metal and non-metal gurinchi. Okay, plastics are non-metal, quartzite is non-metal, steelite is non-metal. Okay, there are, I know the terminologies for all of them, but I have to explain to them, that is important. Okay, there are many non-metals are there, we will see here also, you will understand. Non-metals are those which are not having the metallic properties, and but they are having value. Non-metals ki kuda value untadi, like cement also. Okay, cement is there anyhow. Cement non-metal andi. What is cement? Cement is a non-metal. Bricks and asbestos, it's also a non-metal. Granites, marble is a non-metal. Marble లో టన్ రాదండి. ఓకే, ఇలా జంప్ చేస్తే మీరు టన్ అని రాదు, ఒకవేళ ఇంట్లో మొత్తం గంటలు ఉంటుంది ఎవరి. ఓకే, ఓకే. గ్లాస్ నాన్-మెటల్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? గ్లాస్ ఈజ్ ఎ నాన్-మెటల్ అండి. సిరామిక్ ప్రొడక్ట్స్, సిరామిక్ మీరు టీ, కాఫీ, కప్, సాసర్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, jug, mug, all of them are what? Non-metals. They are called as ceramic and others. So non-metals lo important mana Telangana lo unna non-metals ive andi. Okay, okay, so remember this point. And when it comes to share, non-metals lo, okay, 6 or others, and we will also have some other electronic components. Fine. So you can see granites and polishing. Granites and polishing lo more number of factories are there. Ekwa factories unnai granites lo. Okay, GVA in crore lo. Cement industry. Cement industry is the highest revenue generator in non-metallic sector. Very, very important find to the prelims examination. Prelims were important andi. Which one of the following non-metallic sector contributes highest to the GVA? Contributes highest to the GVA. Question will come like this. So you have to say, sir, it is cement. It is cement. When we come to the percentage of share of GVA, percentage of share of GVA, of course, it is having more value, means more percentage contribution in the GVA. More percentage contribution in the GVA. Very, very important for the examination. Okay. They will also ask you, throw some light in the mains examination. They will ask you the question like that. Okay, metallic and non-metallic sector are considered as the backbone of development of other industries. Okay, discuss the various trends and compositions of non-metallic sector and metallic sector. Like that question may come in the examination. So what you are going to write? You are going to first of all define what is a non-metallic. Non-metals means what? Non-metals refers to, like that you have to write. Non-metals refers to those minerals which does not have the properties of metals, like sonorosity, okay, malleability, ductility, like that you have to write. Okay, and we also call it as like the shiny luster antaru. We call it as what? Luster. Plastic ki luster undadu. Okay, cement ki luster undadu. Right, luster means shining. So you can just mention like that. Okay, non-metallic sector refers to those minerals and those metals which has no property of what? Metallic sector, which has no properties of metallic sectors, like so and so forth. Okay, అలా రాసుకున్న తర్వాత non-metallic sector is in the Telangana. Non-metallic sector is also considered as one of the very important sector for the overall industrial development. Okay, the importance of this particular industry has been discussed as below.
The importance of this particular sector has been discussed as below. Then you can write that the non-metallic sector of Telangana has been concentrated around the 5 important subsectors. Has been concentrated around 5 important subsectors such as cements, brick and asbestos, granites and polishing, glass products, ceramic products, like that you have. In totality, these are the very important non-metallic industries which are operating in the state of Telangana. Okay, that is one point. So we have given that what kind of non-metallic sectors are there existent in our state. So then another para. First para was introduction, second para was we have defined the number of sectors. Then the third paragraph. Okay, out of the total non-metals, okay, cement is the backbone of all the non-metallic sector because of its contribution in the GVA, which accounts to 2073 crores. Okay, that comes to around 6.04% in the GVA. Okay, 6.04% in the GVA. Cement is followed by okay, bricks and asbestos, which accounts for 2.65% of GVA. Okay, like that you have to show the trend and you have to show the list also. You have to show the list. Overall, the non-metallic sector contributes around 11.4% to the gross value added in the industrial sector. Gross value added in the industry sector local kada. So 11.14% is towards what? Industrial, not in the overall GDP. Within the industrial sector, the non-metallic sector will contribute how much? 11.14%. గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. Okay, so మీరు ఇలా రాయాలి. Okay, this is how you have to write it. Then we are having here electrical equipment industry. చూడండి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఈజీలీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్, ఇది నా దగ్గర మైక్ ఉంది కదా, ఇది ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ ఓన్లీ అండి. స్విచెస్ ఉంటాయి కదా, ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ ఓన్లీ అండి. ఓకే, ఎలక్ట్రిసిటీతో పని చేస్తుంది, లేకపోతే పని చేయదు. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. ఫస్ట్ వన్ హియర్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అండి. మన ఇంటి దగ్గర ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉంటారు కదా, దట్ ఈస్ దేర్. ఫైబర్ ఆప్టికల్ కేబుల్స్ అండ్ వైర్స్, ఇంటర్నెట్ రిలేటెడ్ ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ ఉంటాయి కదా, వైర్స్ ఉంటాయి కదా, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రికల్ ఆప్టికల్ కేబుల్స్ అంటారు. ఓకే, డొమెస్టిక్ అప్లయన్స్ అండి. డొమెస్టిక్ అప్లయన్సెస్ అంటే మన ఐరన్, దట్ ఈస్ ఇస్త్రీ. ఓకే, మైక్రో ఓవెన్, యూ కెన్ సే ఆక్వాగార్డ్. ఓకే, ఇండక్షన్ కుక్కర్. Okay, induction cooker is also there, induction is, that is also there, stove is also there. Okay, so electric తో నడిచినవి అన్ని domestic appliances, like fridge kuda undachu, it could be a fridge also. Then we are having wiring appliances, wire తో సంబంధించినవి అన్ని. Okay, now the last one we are having what? Batteries. Batteries. So see, again you can say that okay, electric equipment industry of Telangana is more so ever concentrated on the following important subsectors. Number 1, electric transformers, etc. You have to write it. And if you see their GVA, electrical transformer contribute how much? 2043 crores, and which comes to around 5.95% of sharing GVA. Okay, within the this electrical sector, okay, it contributes how much? 5.95. Remember this point. Okay, total electrical sector in the industrial sector contribute how much? Total electrical sector in the industrial sector contribute how much? 7.97. In the 7.97, which one of the following is contributing highest to the GVA? Means transformers, 5.95. It is followed by fiber optical cables, 0.71. Like that you have to continuously study them. They may also ask you that arrange the following in the chronological order of their GVA contribution. Arrange the following in the chronological order of their GVA contribution. They will give 1, 2, 3, 4 like that. Remember this point. Now, very, very important chapter that we are going to start, that is micro, small and medium enterprises.
Micro, small and medium enterprises. Okay. Micro, small and medium enterprises. See, micro, small, medium enterprises. Okay, so we are talking about only MSM, micro, small and medium enterprises only we are talking about. Understood. Now, we also have large, okay, industries, and we also have what? Mega. We also have what? Mega industries. Sometimes both are used synonymously, sometimes they will give you a slight difference also. They will give you a slight difference also in that. Okay, large and mega industry. So, this micro, small and medium enterprises are there, no? Okay. These have been, okay, they have got statutory backing only. What they have got? Statutory backing. Statutory backing means what? Statutory backing means it has got a legal effect. It has got a legal effect. Why we are saying that? Because we are having a proper act for this particular enterprises. For this particular enterprises. So MSME Act of 2006 is there only. MSME Act of 2006 we are having. Okay, MSME Act. According to this act only, all the industries are governed. All the industries are governed. Okay. So we also have like tiny industries are also there. Okay. Then we also have like village industries. Village industries. So one thing is very common here. The classification is based on what? అంటే ఏదైనా క్లాసిఫికేషన్ క్రైటీరియా ఉండాలి కదా, అందుకే మనం ఇవన్నీ చెప్తున్నాం. క్లాసిఫికేషన్ క్రైటీరియా ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, బట్ బిఫోర్ దాట్ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టార్ అంటే జనరల్గా లార్జ్ అండ్ మెగా ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ దేర్ కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద మషిన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే పెద్ద మషిన్సే ఎక్కువ చేసుకుంటుంది వర్క్. Machines will only do a lot of work. So employment will be very, very less here. Okay. But when it comes to MSME, here machines will be less, but more of the manual work is there. More of the labor work ekkuva undi. So this particular sector, MSME sector, generates more employment than this large and mega industrial sector. And this sector also required skills. Okay. And these sectors require what? Less skills also, but it can easily go. Okay, it can easily go with that. Okay. So MSME sector. So there should be one classification for this. There should be a criteria. On what basis manam industries are divided on this particular micro, small and medium enterprises. Okay. I have told you that it is backed by the statutory backing is there. We are also having tiny and village industries. Now this classification is not there andi. Ippudu ee classification ledu. This classification is only we are having. Remember this here. Another important point, my dear students, MSME law, in MSME, okay, micro, small and medium enterprises. We are saying here enterprises. We are saying enterprises. We are not saying industries. We are not saying industries. Okay, vela industries ani oka padam vaarte, it is restricted to what? Manufacturing aipotadi. It is restricted to manufacturing only. But what they have used the word here, enterprises. It means what? MSME sector is a sector that consists of both manufacturing, it consists of both manufacturing units, and it also consists of okay, service sector, service industries also, service industries. Very, very important point, dear students, remember this point. Service and industry. Service sector is also included and manufacturing sector is also included here. Okay, in MSME. It is not a MSMI, micro, small and medium industries ante I, but it's not I, it's enterprises, E. Okay, that's why the classification is based on what? The classification is based on both manufacturing and service. Classification categories are what? Classification categories are both manufacturing and service. And the question here is, what is the classification? On what basis all the industries
Like in micro, small and medium, like in manufacturing also you are having micro, small and medium. In service sector also you will have micro, small and medium. Micro, small and medium. Okay. So now the classification is based on what? The classification is based on what? The classification is based on the scale of investment andi. On what? On the scale of investment. Scale ante enta invest చేసుకుంటున్నారు. Okay, this is our general గా scale ఉంటుంది కదా. Okay, in our schooling days we are having scale no. Okay, in this scale ఏమి ఉంటుందంటే crores ఉంటుంది. What is there? Crore. మన దగ్గర 1 2 3 అలా ఉంటుంది కదా మన స్కేల్లో. ఇక్కడ ఈ స్కేల్లో crores ఉంటుంది. Crores. If you are investing this much crore, it is called as micro. If you are investing this much crores, it is called as macro. Sorry, small. If you are investing this much crore, then it is called as medium. If you are investing more than this, then it is called as large. Atla scale of investment ante enta డబ్బులు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఆ డబ్బులతో మనం మీ ఇండస్ట్రీ క్లాసిఫై అవుతుంది. మీ ఇండస్ట్రీ MSMEలో కూడా పడుతుంది. థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫర్ వాచింగ్ టు మీ. దిస్ ఈజ్ సయ్యద్ షుజాతుల్లా. So do subscribe to the Telugu channel and also share my videos as much as you can. Thanks a lot. Bye bye.